India is a groundwater civilization. We are the world's largest user of groundwater by far. You must realize that groundwater running out means that farming will be in crisis, urban areas will be in crisis, and most importantly, rivers will be in crisis. Because as groundwater tables collapse, rivers stop flowing. So if India does not learn to manage groundwater, learn to replenish groundwater, and learn to use groundwater responsibly, the water crisis will continue for a long time. All of us can become part of the solution by digging a recharge well. Most countries in the world are dependent on groundwater for pretty much every water need that human beings have. India, much more than anyone else. But groundwater, like every other resource at our disposal, is not infinite. In a city like Bengaluru, borewells have gone as deep as 1,500 feet. And as a result, we are a generation sucking the earth dry. Sounds ominous? Well, there is a solution to this impending crisis. We need to build and maintain recharge wells and open wells instead of bore wells. There are many differences between an open well and a bore well, including their depth and the way they are built. However, the biggest difference is that while a bore well can only be used to withdraw water from the ground, an open well can be used to recharge the groundwater table as well. Typically in Bangalore, if it rains, only between 3 to 8% of the water enters into the aquifer, that is below the ground, into the groundwater table. This takes a long time to drift down into the borewells. The borewells have gone to depths of 1,800 feet in Bangalore. The rate of recharge for borewells is very long, whereas the rate of recharge for open wells is annual. So when we are recharging wells, we are using the annually replenishable water. These recharge wells take the rainwater, make sure that it is not running off and picking up pollutants on its journey, or does not stay in the soil moisture and evaporate or evapotranspire, but goes down to a depth of 20 feet and travels vertically to fill the shallow unconfined aquifer and become available as open well water. With rainfall deficit in the state, several worrying reports have indicated that it's only a matter of time before Bengaluru runs out of water. Well, the Manuvadars have a solution to this impending water crisis in the city. The Manuvadar or Bovi is a traditional well digging community in Karnataka and other parts of the country. ಇದು ನಮ್ಮ ತಾತನವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮದು ಇದೇ ಬಾವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತಾತವರು ಅವ್ರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಂದ ಅವರು ಕಲ್ತಿರೋದು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪವ್ರು ಬಂದರು. But in the last 15 years, people have forgotten the importance of the work that Manuvadars do. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ 16 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸುಮಾರು ಡೈಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಬಾವಿ 2 ಬಾವಿ 4 ಬಾವಿ ಆ ಥರ ಹೊಸ ಬಾವಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾವಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬಾವಿಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಜನರು ಈ ಬಾವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ 15-16 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನ ಅಗಿಸೋರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಾವಿ ತೆಗಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಬಾವಿ, ಗಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬಾವಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2-3 ಅಥವಾ ಅದು ಇಲ್ವ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. S. Vishwanath, popularly known as the Zen Rainman on the internet, is on a mission to change this. His movement, A Million Recharge Wells, is bringing the traditional well diggers back to the fold, giving them livelihood and recharging the groundwater table. We imagine the water crisis to be addressed through large-scale investment in infrastructure, but if we change our imagination to include livelihoods and well digging, then definitely the well diggers will play a very important role, not only in Bangalore but across all other cities in India and across all other states in India.
in augmenting groundwater, bringing up groundwater tables and harvesting rainwater. They're part of the Indian solution for the groundwater crisis. Million Recharge Wells, along with other organizations, has managed to construct and maintain recharge wells and open wells in several parts of the city, including the famous Kabad Park. CPR ಫೇಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ 7 ಓಪನ್ ವೆಲ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೋಟ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಸಂಪ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಫೇಸ್ 2ನಲ್ಲಿ ಈ 34 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆಲ್ಲಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ 65 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Did you know it takes almost 15 hours to dig and build a typical 20 feet deep and a 3 feet wide open well? The end result? Water security for the next few years or even more. ಅವರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಬಾವಿ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2000-3000 ಲೀಟ್ರ್ ತೆಗಿಬೋದು, ತಗೊಂಡು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ನಾವು ಒಂದು 1000 ಜನ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 3000 ಲೀಟ್ರ್ ಬಾವಿ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 3000 ಒಂದು ಮನೆಗೆ 3000 ಲೀಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2000-3000 ಹಂಗೆ ನಾವು ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ 100 ಜನ 3000 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. So the choice is before us. Do we want to become part of the solution or do we want to continue to be part of the problem? And remember again, India is the largest user of groundwater in the world. We need to replenish it. With camera persons Ravi Chandran and Jasim, this is Shiba for the News Minute.